Evam vida purusha kara urukramasya pungsantarang virajasa jitta shadguna nam chitram vidura vigata asakrida adadita anamadeyam aduna sajahati bandam. Translation, my dear king, a devotee who has taken shelter of the dust from the lotus feet of the Lord can transcend the influence of the six material whips, namely hunger, thirst, lamentation, illusion, old age, and death. And he can conquer the mind and five senses. However, this is not very wonderful for a pure devotee of the Lord, because even a person beyond the jurisdiction of the four castes, in other words, an untouchable, is immediately relieved of bondage to material existence if he utters the holy name of the Lord even once. Purport, Śukadeva Gosvāmī was speaking to Mahārāja Parīkṣit about the activities of King Priyavrata, and since the king might have had doubts about these wonderful uncommon activities, Śukadeva Gosvāmī reassured him, my dear king, who said, don't be doubtful about the wonderful activities of Priyavrata. For a devotee of the Supreme Personality of Godhead, everything is possible because the Lord is also known as Urukrama. Urukrama is a name of Lord Vāmanadeva, who performed the wonderful act of occupying the three worlds with three footsteps. Lord Vāmanadeva requested 3 paces of land from Mahārāja Bali, and when Mahārāja Bali agreed to grant them, the Lord immediately covered the entire world with 2 footsteps, and for his 3rd step, he placed his foot on Bali Mahārāja's head. Śrī Jayadeva Gosvāmī says, Chalayase Vikramane Bali Madhuta Vamana Padanaka Nirajanita Jana Pavana Keshava Drita Vamana Rupa Jaya Jagadisha Have. All glories to Lord Keshava, who is on the form of a dwarf, O Lord of the universe, who takes away everything inauspicious for the devotees. Oh, wonderful Vāmanadeva, you tricked the great demon Bali Mahārāja by your steps, the water that touched the nails of your lotus feet when you received, when you pierced through the coverings of the universe, purifies all living entities in the form of the river Ganges. Since the Supreme Lord is all-powerful, he can do things that seem wonderful for a common man. Similarly, a devotee who has taken shelter at the lotus feet of the Lord can also do wonderful things unimaginable to a common man by the grace of the dust of those lotus feet. Chaitanya Mahaprabhu therefore teaches us to take shelter of the Lord's lotus feet. Ayinandatam King Priyavrata Mam Vishameva Buddha Kripaya Tavar Parapukojasti Duli Sadhus and Vichintaya. O son of Nanda Maharaja, I am your eternal servant, and somehow or other have fallen into the ocean of birth and death. Please pick me up from this ocean of death and place me as one of the atoms at your lotus feet. Lord Chaitanya teaches us to come in touch with the dust of the Lord's lotus feet, for then there will undoubtedly be all success. Because of the material body, every living entity in material existence is always disturbed by Shad-guna, 6 whips: hunger, thirst, lamentation, illusion, invalidity, and death. Furthermore, another Shad-guna are the mind and 5 sense organs. Not to speak of a sanctified devotee, even a chandala or outcast who is untouchable is immediately freed from material bondage if he utters the holy name of the Lord even once. Sometimes caste Brahmanas argue that unless one changes his body, he cannot be accepted as a Brahmana. For since the present body is obtained as a result of past actions, one who has in the past acted as a Brahmana takes birth in a Brahmin family. Therefore, he can then, without such a Brahminical body, one cannot be accepted as a Brahmana. Here it is said, however, that even Vidura Vigata, a Chandala, a 5th class untouchable, is freed if he utters the holy name even once. Being freed means that he immediately changes his body. Śukadeva Gosvāmī confirms this, yata kanchana tam yati
kansimrasa vidanata hatata diksha vidane na dvijat vam jayate nam. When a person, even though a chandala, is initiated by a pure devotee into chanting the holy name of the Lord, his body changes as he follows the instructions of the spiritual master. Although one cannot see how his body has changed, we must accept on the grounds of the authoritative statements of the Shastras that he changes his body. This is to be understood without arguments. This verse clearly states that Jahati Bandham, he gives up his material bondage. The body is a symbolic representation of material bondage according to one's karma. Although sometimes we cannot see the gross body changing, chanting the holy name of the Supreme Lord immediately changes the subtle body, and because the subtle body changes, the living entity is immediately freed from material bondage. After all, changes of the gross body are conducted by the subtle body. After the destruction of the gross body, the subtle body takes the living entity from his present gross body to another. In the subtle body, the mind is predominant, and therefore, if one's mind is always absorbed in remembering the activities of the lotus feet of the Lord, he is to be understood to have already changed his present body and become purified. Therefore, it is irrefutable that a chandala or any fallen or lawborn person can become a brahmana simply by the method of bona fide initiation. So here it says that if you simply chant the name of the Lord once, you're completely free of material bondage. பகவானுடைய புனித நாமத்தை ஒருமுறை உச்சரிப்பதாலேயே பௌதிக கட்டுகளிலிருந்து நாம் விடுபடுகிறோம் என்று இந்த ஸ்லோகம் கூறுகிறது. And this is so for even the lowest person who has got that low body because of karma. இதை மிக தாழ்ந்த குலத்தில் மிக தாழ்ந்த உடலை பெற்ற கர்மத்தின் காரணமாக அத்தகைய உடலை பெற்றவருக்கும் பொருந்தும். So this illustrates the great power of the name to destroy all karmas. இது அனைத்து கர்மங்களையும் அழிக்க வல்ல புனித நாமத்தின் சக்தியை நமக்கு வெளிப்படுத்துகிறது. And the prime example of that is Ajamil. இதற்கு முக்கிய உதாரணம் அஜாமிளர். Of course, destroying karmas is not the purpose of the devotee. ஆனால் கர்மத்தை அழிப்பதுதான் பக்தரின் நோக்கம் அல்ல. That is a side effect. அது ஒரு பக்க விளைவு. The result for the devotee is prema. பக்தரின் நோக்கம் பிரேமமே ஆகும். So this can be achieved. The destruction of karmas can be achieved immediately by chanting the name, but to get prema will require some extra effort. பகவான் நாமத்தை உச்சரித்த மாத்திரத்திலேயே நமது கர்மங்கள் அழிந்து போகின்றன. ஆனால் பிரேமையை அடைய வேண்டும் என்றால் அதற்கு இன்னும் அதிக முயற்சி தேவைப்படுகிறது. Of course, chanting the holy name is the easiest way to get to prema. புனித நாமத்தை உச்சரிப்பதுதான் பிரேமத்தை அடைய மிக சுலபமான வழி. Later in this purport, there is a quote about how by the process of diksha, one becomes transformed. இந்த ஸ்லோகத்தின் உரையில் ஒரு மேற்கோள் காட்டப்படுகிறது. தீட்சையின் விளைவாக ஒருவர் எவ்வாறு மாற்றம் அடைகிறார் என்பதை பற்றி அது கூறுகிறது. And as bell metal turns to gold by the process of diksha, a person also becomes transformed. எவ்வாறு ஒரு பித்தளையான உலோகம் தங்கமாக மாறுமோ அதே போல தீட்சை பெற்றவரும் மாற்றம் அடைகிறார். So of course one transformation is that the person is no longer a chandala if he was born as a chandala. அதன் ஒரு முக்கியமான மாற்றம் அவர் சண்டாளராக பிறந்திருந்த போதிலும் அவர் தீட்சைக்கு பிறகு சண்டாளராக இருப்பதில்லை. But as explained in the purport, the gross body may not change, but the subtle body obviously changes. இந்த உரையில் கூறியுள்ளபடி ஒருவருடைய ஸ்தூலமான சரீரத்தில் மாற்றம் இல்லாமல் இருக்கலாம், ஆனால் அவருடைய சூக்ஷ்ம சரீரத்தில் மாற்றம் உண்டாகிறது. But that verse is talking about diksha. ஆனால் இந்த ஸ்லோகம் தீட்சையை பற்றி பேசுகிறது. So the process of diksha qualifies one as a brahmana. எனவே தீட்சையின் மூலமாக ஒருவர் பிராமணனுடைய தரத்தை அடைகிறார்.
But in this verse here in the Bhagavatam, actually, it's not even talking about diksha. It's chanting the holy name once. ஆனால் இந்த பாகவத ஸ்லோகத்தில் நாம் பார்ப்போமானால் அது தீட்சையை பற்றி கூட பேசவில்லை. அது புனித நாமத்தை ஒருமுறை உச்சரிப்பதை பற்றி பேசுகிறது. So it does not require diksha to transform the body from base metal to gold. You can do that simply by chanting the name of the Lord once. எனவே ஒருவருடைய உடலை தாழ்ந்த உலோக நிலையிலிருந்து தங்கமாக மாற்றுவதற்கு மிகவும் சிரமப்பட தேவையில்லை. அவர் புனித நாமத்தை ஒருமுறை உச்சரித்தாலே போதும். However, people may doubt this. ஆனால் இதை மக்கள் சந்தேகிக்கலாம். Of course, people who are not devotees, definitely they will criticize this as being a very outlandish statement. How can chanting the holy name once change a person completely? உண்மையில் பக்தர் அல்லாதவர்கள் இதை முழுமையாக நிராகரிப்பார்கள். ஒரே ஒரு முறை புனித நாமத்தை செய்ததன் மூலமாக ஒரு பக்தர் எவ்வாறு முழுமையாக மாற முடியும் என்று அவர் கேட்கலாம். And that is exactly what this Brahman Chapala Gopal did. He criticized Haridas Thakur by saying that even an abhash of the name can give you liberation, which means you destroyed all your karmas. இதைத்தான் ஹரிதாஸ் தாக்கூர் நாம ஆபாசத்தின் மூலமாக, அதாவது அபராதம் இல்லாமல் புனித நாமத்தை ஒருமுறை உச்சரிப்பதன் மூலமாக உங்கள் பாவங்களிலிருந்து நீங்கள் விடுபடலாம் என்று ஹரிதாஸ் தாக்கூர் சொன்ன பொழுது அந்த பிராமணராகிய கோபால சாப்பரர் அதை நிராகரித்து பேசினார். So to destroy material bondage usually takes great effort. எனவே பௌதிக கட்டிலிருந்து விடுபடுவதற்கு அதிகமான முயற்சி தேவைப்படுகிறது. And the Gyanis and the Yogis strive for thousands of years to achieve this. ஞானிகளும் யோகிகளும் ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகள் முயற்சி செய்து இதை அடைய முயல்கிறார்கள். So how can a person who's not practiced varnashram, who has not practiced jnana or yoga, but simply chants the name of the Lord once, how can he surpass everybody? How is it possible? அப்படி என்றால் வர்ணாசிரமத்தையோ ஞானத்தையோ யோகத்தையோ பயிலாத ஒரு பக்தர் புனித நாமத்தை ஒரே ஒரு முறை கூறிய பிறகு இவர்கள் அனைவரையும் கடந்த நிலையை எய்துவது எவ்வாறு? So how can we believe this? இதை நாம் எவ்வாறு நம்பலாம்? We believe it because this is what is stated here. This is scripture. This is Bhagavatam. இதை நாம் நம்புகிறோம் ஏனென்றால் இது இந்த சாஸ்திரத்தில் கூறப்பட்டிருக்கிறது, ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் கூறப்பட்டிருக்கிறது. And it's not only the statement of Bhagavatam. If you look in the other Puranas, you will also see similar statements. இது பாகவதத்தில் மட்டுமல்ல, இதர புராணங்களிலும் காண்பீர்களானால் இதை போன்ற வாக்கியங்களை நீங்கள் காணலாம். So the scriptures are declaring the great power of the name of the Lord. எனவே சாஸ்திரங்கள் பகவானுடைய புனித நாமத்தின் உயர்ந்த சக்தியை நமக்கு விவரிக்கின்றன. So of course, if we are a doubter, we can say, well, this is all exaggeration. எனவே நாம் சந்தேகிக்கக்கூடிய மனிதராக இருந்தால் இவை அனைத்தும் மிகைப்படுத்திய வாக்கியங்கள் என்று நாம் கூறுவோம். But we have an offense to the holy name to think that the glories of the name are imaginary. ஆனால் புனித நாமத்தின் மகிமை கற்பனையானது என்று கருதுவது ஒரு அபராதமாகும். So if we think the statements of scripture are imaginary, this becomes an offense. எனவே இந்த சாஸ்திர வாக்கியங்கள் கற்பனையானவை என்று நாம் கருதினால் அது ஒரு அபராதம். So if we don't believe that Ajamil, simply by telling his son, your name is Narayana, got rid of all of his karmas, past, present, and future, if we don't believe that, then that means we are actually criticizing the scripture and criticizing the power of the name. அஜாமிலன் தன்னுடைய மகனாகிய நாராயணனுடைய பெயரை ஒரே முறை கூறியதால் அவன் தன்னுடைய கடந்த கால, நிகழ்கால, எதிர்கால பாவங்கள் அனைத்தையும் அழித்தான் என்று கூறுவதை நாம் சந்தேகிப்போமானால் நாம் இந்த சாஸ்திரங்களின் மேல் சந்தேகப்படுவதாக பொருள் கொள்ள வேண்டும். So we have to accept the conclusion of the scripture. எனவே சாஸ்திரங்களின் முடிவுகளை நாம் முழுமையாக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். Now certainly there is exaggeration concerning karma or jnana or whatever. கர்மா ஞானத்தை பற்றி இத்தகைய வாக்கியங்களை சொன்னால் அது மிகைப்படுத்திய வாக்கியம் என்று நாம் அறியலாம். But concerning bhakti and chanting the name, there is no exaggeration. ஆனால் பக்தியையும் புனித நாமத்தை ஜெபிப்பதையும் பற்றி கூறுவை மிகைப்படுத்திய வாக்கியங்கள் அல்ல. So we should accept these statements without interpretation. இந்த வாக்கியங்களுக்கு வியாக்கியானம் செய்யாமல் உள்ளபடி நாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். But it may be difficult even for devotees to understand. ஆனால் இதை புரிந்து கொள்ள பக்தர்களுக்கு கூட சிரமமாக இருக்கலாம். So a person born with all sorts of bad karmas, he chants the holy name once, suddenly he's transformed. We look at him, he looks like the same person. பாவங்களினால் ஒரு தாழ்ந்த பிறவியை எடுத்த ஒரு மனிதன் புனித நாமத்தை ஜெபித்ததனால் மாறிப்போனான் என்று நாம் கூறும்போது அவர்கள் கூறுகிறார்கள், அவனை பாருங்கள் அப்படியே தான் இருக்கிறான், அவனிடம் எந்த மாற்றமும் இல்லை என்பார்கள். So as explained in the purport, the gross body may not change, but
the subtle body actually changes. ஆனால் இங்கு உரையில் கூறியுள்ளபடி அவருடைய ஸ்தூல சரீரத்தில் மாற்றமில்லாமல் இருக்கலாம், ஆனால் அவருடைய சூக்ஷ்ம சரீரம் நிச்சயமாக மாறுகிறது. But even the gross body to some degree can also change. ஆனால் ஸ்தூல சரீரம் கூட ஓரளவுக்கு மாற்றமடையலாம். But that may take some time. அதற்கு சில காலம் பிடிக்கலாம். But of course, we can also argue that, well, that he's supposed to change, but it doesn't look like he's changed because he's acting the same as he always did. He has the same old habits. ஆனால் நாம் மேலும் வாதிக்கலாம், அவரை பாருங்கள், அவரிடம் எந்த மாற்றமும் இல்லை, அவருடைய பழக்க வழக்கங்கள் கூட மாறவில்லை, பழைய பழக்கங்களையே அவர் இன்னும் கொண்டிருக்கிறார் என்று நாம் கூறலாம். So it is true that the karmas are destroyed, but that doesn't say that simply by chanting once the ignorance is destroyed and the vasanas are destroyed. It does not say that. அவருடைய கர்மங்கள் அனைத்தும் புனித நாமத்தை ஒருமுறை உச்சரித்ததால் அழிக்கப்பட்டது வாஸ்தவம்தான். ஆனால் அவருடைய கர்மங்களும் வாசனைகளும் அவருடைய அறியாமை அழிக்கப்பட்டது என்பதை நாம் அவ்வாறு நாம் கொள்ளக்கூடாது. So the karmas are destroyed, in that sense bondage is destroyed, but we still have to destroy the desires in the mind and the ahankara. கர்மாவும் அதனால் உண்டாகக்கூடிய பௌதிக கட்டுகளும் அழிந்து விட்டன, ஆனாலும் கூட நம்முடைய ஆசைகளையும் போலி அகங்காரத்தையும் இன்னும் விடுவதற்கு பாக்கி இருக்கிறது. And it is said that that ahankara is actually destroyed when you get to bhava stage. அந்த அகங்காரமானது நாம் பாவநிலையை எய்தும் பொழுது அழிக்கப்படுகிறது என்று கூறப்படுகிறது. But in any case, the effect is also immediate because the karmas get destroyed. எப்படி இருப்பினும் அதன் விளைவு உடனடியாக ஏற்படுகிறது, ஏனென்றால் கர்மங்கள் அழிந்து விட்டன. But usually when they talk about this statement, that chant the holy name once and you're free from material bondage, then our acharyas explain that chanting at least has to be pure chanting. It cannot be offensive chanting. புனித நாமத்தை ஒருமுறை உச்சரித்தவுடன் ஒருவர் தன்னுடைய கர்மங்களிலிருந்து விடுபடுகிறார் என்பதை பற்றி ஆச்சாரியர்கள் வியாக்கியானம் கூறும்போது அவர்கள் இதை புனித நாமத்தை உச்சரிப்பதனால் மட்டும் ஏற்படும் என்று அவர்கள் விளக்குகிறார்கள். But even accidental chanting without offense, as in the case of Ajamil, can give this effect of destroying karmas. ஆனால் அஜாமிலனை போல எதேச்சையாக புனித நாமத்தை உச்சரித்தாலும் கூட இந்த பாவங்களிலிருந்து விடுபடுவதானது நடைபெறுகிறது. So the destruction of all the vasanas and the ahankara will take some time. எனவே வாசனைகளும் அகங்காரங்களும் அழிவதற்கு சிறிது காலம் பிடிக்கும். Yeah, they will be destroyed much more quickly than through the process of yoga or jnana. ஆனாலும் ஞானத்திலும் யோகத்திலும் எவ்வளவு காலம் பிடிக்குமோ அதைவிட மிக குறைந்த காலத்திலேயே அவையும் அழியும். And this illustrates the great power of the name of the Lord. இது பகவானது புனித நாமத்தின் மகிமையை நமக்கு விளக்குகிறது. So that name of the Lord does not even require diksha. புனித நாமத்திற்கு நமக்கு தீட்சையும் தேவையில்லை. Ajamil did not have diksha. அஜாமிலனுக்கு தீட்சை இல்லை. He didn't even chant with devotion. He simply chanted the name of his son. அவன் பக்தியுடன் கூட அதை உச்சரிக்கவில்லை, மகனுடைய பெயரைத்தான் அவன் கூப்பிட்டான். So that is the power of the name. It is very, very special. இதுதான் நாமத்தின் மகிமை, அது மிக விசேஷமானது. Hare Krishna. Hare Krishna Maharaj, thank you very much. So, how do we know that subtle body has changed? Gross body, we can see it. ஸ்தூல சரீரத்தை நாம் பார்க்கலாம், சூக்ஷ்ம சரீரம் மாறிவிட்டது என்பதை எவ்வாறு அறிவது? So, how do we know subtle body has changed? Obviously, we don't see the subtle body. If maybe you have the proper eyes, you could see the subtle body, but most people cannot. நாம் சூக்ஷ்ம சரீரத்தை பார்க்க முடியாது, எனவே சூக்ஷ்ம சரீரம் மாறிவிட்டதா என்பதை நாம் அறிய முடியாது. ஆனால் அதற்கான குணங்கள் இருக்கக்கூடிய சிலரால் அதை பார்க்க முடியலாம். So we can infer the change by the change in the behavior and the qualities of the person. எனவே அந்த மாற்றத்தை ஒரு நபருடைய நடத்தையிலிருந்தும் அவருடைய குணங்களிலிருந்தும் அறியலாம். So in the scriptures we have lists of the qualities of the devotee. சாஸ்திரங்களில் ஒரு பக்தரின் குணங்கள் விவரிக்கப்படுகின்றன. And when the devotee begins to chant, he will manifest those qualities. பக்தன் புனித நாமங்களை உச்சரிக்க ஆரம்பிக்கும் பொழுது அந்த மாற்றங்களை அவன் வெளிப்படுத்துகிறான். And he will also destroy the bad qualities. மேலும் அவனுடைய தீய குணங்கள் அழிகின்றன. So that is a symptom that the subtle body has changed. இதுதான் சூக்ஷ்ம சரீரத்தின் மாற்றத்திற்கு நமக்கு உறுதிப்படுத்துகிறது. Thank you, Maharaj. There's a question from Uttama Damayanti Mataji.
that was Ajamila's calling out to Narayana powerful because it was pronounced with such urgency? அஜாமிலனுக்கு அந்த நாமத்தின் பலன் ஏன் கிடைத்தது? அவன் அதை மிகுந்த அவசரத்துடன் தன்னுடைய மகனை கூப்பிட்டதன் விளைவாக நேர்ந்ததா? What is the question? I mean, Ajamila's chanting was effective because he chanted with such urgency. And well, actually, his karmas were destroyed when he said, "Oh, I named my child Narayana." அவனுடைய கர்மம், என்னுடைய மகனுக்கு நான் நாராயணன் என்று பெயரிடுகிறேன் என்று சொன்ன மாத்திரத்திலேயே அவனுடைய கர்மங்கள் அழிந்தன. Thank you, Maharaj. So in the yesterday's verse, before that we saw that the one who has chanted the holy name must have performed all the different austerities, pilgrimage, sacrifices, and Vedic study. But we also see that this austerity, pilgrimage, or sacrifices and Vedic study helps us in chanting or improving our chanting. So is it not both related? நேற்றைய ஸ்லோகத்தில் நாம் பார்த்தோம், ஒருவர் புனித நாமத்தை உச்சரிக்கிறார் என்றால் அவர் ஏற்கனவே தீர்த்த யாத்திரைகள், தபஸ்கள், யஜ்ஞங்கள், வேத கல்விகள் அனைத்தையும் முடித்து விட்டார் என்று. ஆனால் இவை அனைத்தும் கூட நமது நாம ஜபத்துக்கு உதவுவதில்லை என்பதை நாம் நடைமுறையில் காண்கிறோம். இதை எவ்வாறு புரிந்து கொள்ள வேண்டும்? Well, we also have verses that say, what is the use of studying the Vedas? What is the use of following Swadharma and Varnashram? What is the use of austerities? All these, what is the use of all this knowing the conclusion of the Vedas if you have no bhakti? It's all useless. இதை பற்றி பல ஸ்லோகங்கள் இருக்கின்றன. உங்களுக்கு பக்தி இல்லை என்றால் வேத படிப்பினால் என்ன பயன்? அனைத்து தீர்த்தங்களுக்கும் சென்று வந்ததால் என்ன பயன்? அனைத்தையும் கற்று முடித்ததாலும் என்ன பயன்? ஸ்வதர்மம், வர்ணாசிரம தர்மத்தை அனுஷ்டிப்பதால் என்ன பயன்? பக்தி இல்லாவிட்டால் அனைத்தும் பயனற்றவை என்று பல ஸ்லோகங்கள் இருக்கின்றன. So if they include bhakti, then they are acceptable. எனவே அவர்கள் பக்தியுடன் சேர்த்து இதை செய்யும் பொழுது அவை ஏற்கப்படுகின்றன. If we do bhakti without these things, we cannot be criticized. ஆனால் பக்தியை மட்டும் செய்து இதர காரியங்களை நாம் செய்யாமல் இருந்தால் அதை குறை கூற முடியாது. By our choice, we may also do. நம்முடைய விருப்பத்தின் காரணமாக நாம் அவற்றையும் செய்யக்கூடும். If we do them along with bhakti, they become purified by bhakti. அவற்றை பக்தியுடன் சேர்த்து செய்யும் பொழுது அவை பக்தியினால் தூய்மை அடைகின்றன. But they don't become superior to bhakti in any way. ஆனால் அவர் எக்காலத்திலும் அவை பக்தியை விட உயர்ந்த நிலையை அடைய முடியாது. And as long as we have a material body or whatever, then as far as following rules for regulating our body, they may be useful. பௌதிக சரீரம் இருக்கும் வரை நமது உடலை ஒழுங்காக கட்டுக்கோப்புடன் வைப்பதற்காக அவை நமக்கு உதவி புரியலாம். But to that extent only we follow. அந்த அளவுக்கு மட்டுமே நாம் அந்த இதர வழிமுறைகளை பின்பற்றுகிறோம். Thank you, Maharaj. There's a question from Jyoti Sundar Mataji that sometimes new devotees who are suffering with some disease or problems, by chanting the holy name, and they get free from such problems in spite of not having knowledge of the holy name or not having chanted the pure way. Kindly explain. சில சமயம் ஆரம்ப நிலையில் உள்ள பக்தர்கள் புனித நாமத்தை உச்சரித்த மாத்திரத்திலேயே அதனுடைய பொருள் புரியாமல் இருந்தாலும் கூட அவர்கள் நோய்கள் போன்ற நிலைகளிலிருந்து விடுபடுவதை காண்கிறோம். இதை விளக்க வேண்டும். Well, if Ajamil could destroy all of his karmas by just naming his son Narayana, if a devotee in ignorance chants more regularly, but he can also destroy his karmas. அஜாமிலன் தன்னுடைய மகனுக்கு நாராயணன் என்று பெயரிட்ட மாத்திரத்திலேயே கர்மங்களிலிருந்து விடுபட முடியும் என்றால் ஒரு அறியாமையில் நாமத்தை தொடர்ந்து உச்சரிக்கக்கூடிய பக்தருக்கு இந்த விளைவுகள் உண்டாவதில் ஆச்சரியமில்லை. Thank you, Maharaj. There's a question from Urukrama Revati Mataji that you mentioned that ahankara is destroyed in the bhava stage. But when we learn from Siksha Guru about the soul, gross body and subtle body, etc., and we get to know about everything and start chanting, then why it takes till bhava level to destroy the false ego? அகங்காரமானது பாவ நிலையில் மட்டும் அழியும் என்று நீங்கள் கூறினீர்கள். ஆனால் நீங்கள் சிக்ஷா குருவிடமிருந்து நாங்கள் ஸ்தூல சரீரம், சூக்ஷ்ம சரீரம் இவற்றை பற்றிய விவரங்கள் அனைத்தையும் நாம் அறிகிறோம். ஏன் அது அந்த அகங்காரம் அழிவதற்கு பாவ நிலை வரை தேவைப்படுகிறது? Of course, if you reach bhava in 2 days, you couldn't ask that question.
பாவ நிலையை நீங்கள் 2 நாட்களில் அடைய முடியும் என்றால் இந்த கேள்வி எழாது. So unfortunately, our practice of bhakti is not that perfect. We're doing sadhana. ஆனால் துரதிருஷ்டவசமாக நம்முடைய பக்தி பயிற்சி அந்த அளவு தூய்மை நிலையில் இல்லை. நாம் சாதனை பக்தியை செய்து கொண்டிருக்கிறோம். And though our karmas are destroyed, the vasanas and the ahankara are there, and they also get weakened and weakened as we advance. But because of their influence, then our advancement is somewhat slowed. எனவே நமது கர்மங்கள் உடனடியாக அழிந்த பொழுதிலும் நம்முடைய கர்மமும் வாசனைகளும் தொடர்ந்து மீதம் இருக்கின்றன. அவையும் படிப்படியாக தொடர்ந்து குறையத் தொடங்குகின்றன. ஆனால் அவை நம்மிடம் மீதம் இருக்கும் வரை அவற்றினுடைய தாக்கம் நம்முடைய நடத்தையிலும் எண்ணங்களிலும் உண்டாகின்றன. Now, the name is all powerful. புனித நாமம் ஆனால் அனைத்தையும் செய்ய வல்லது. Non-different from Krishna. அது கிருஷ்ணரிடமிருந்து மாறுபடாதது. And if Krishna appears in the material world, demons see the Lord. கிருஷ்ணர் பௌதிக உலகத்தில் தோன்றும் பொழுது அசுரர்களும் அவரை காண்கிறார்கள். But they don't become pure devotees immediately. ஆனால் உடனடியாக அவர்கள் தூய பக்தர் ஆவதில்லை. So we can ask, what's wrong with the Lord? பகவானிடம் என்ன குறை, ஏன் இவ்வாறு ஆகவில்லை என்று நாம் கேட்கலாம். Where's his power? அவருடைய சக்திக்கு என்ன ஆயிற்று? So the demon, we see demon, Krishna has to kill the demon. It's not that the demon, by touching him, suddenly he's pure. He fights with the demon. He has to kill the demons. So people who are in this material world, even in the presence of Krishna directly, they may not become immediately purified. கிருஷ்ணரால் தொடப்பட்ட உடனேயே அந்த அசுரர்கள் தூய்மை அடைவதில்லை. மாறாக அவர்களுடன் சண்டையிட்டு கிருஷ்ணர் அவர்களை கொல்ல நேரிடுகிறது. அதே போலவே இந்த பௌதிக உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்களும் மிக தாழ்ந்த நிலையில் இருப்பதனால் அவர்கள் உடனடியாக இந்த மாற்றங்களை அடைய முடிவதில்லை. And the reason is that the Lord does not interfere with the free will of the jiva. மற்றொரு காரணம் என்னவென்றால் ஜீவாத்மாவினுடைய சுய விருப்பத்தில் பகவான் குறுக்கிடுவதில்லை. And if the jiva chooses to surrender to the Lord, then the process of destruction of karmas, etc., operates very quickly. ஜீவன் பகவானிடம் சரணடைய தயாராக இருக்கும் பொழுது அவருடைய கர்மங்கள் அழிவது போன்ற அந்த மாற்றங்கள் உடனடியாக செயல்படுகின்றன. And the more one surrenders, the quicker the process. மேலும் மேலும் ஒருவன் சரணடையும் பொழுது இந்த வழிமுறை வேகமாக செயல்படுகிறது. So if one were to surrender very 100% within 3 days, in 3 days one would have prema. ஒருவர் 100க்கு 100 சரணாகதி அடைவாரானால் 3 தினங்களுக்குள் அதே 3 தினங்களில் அவர் பிரேமையை எய்துவார். But our decision to surrender, usually it does not take place like that. We surrender 1%, 2%, 3%, 5%, 10% over many, many years. ஆனால் நாம் அந்த வகையில் உடனடியாக நாம் சரணாகதி செய்வதில்லை. நம்முடைய சரணாகதி பொதுவாக 1%, 2, 3, 5, 10 என்று படிப்படியாக நம்முடைய சரணாகதி ஏற்படுகிறது. And for that reason, the process of bhakti takes more time. இதன் விளைவாக பக்தியின் செயல்பாடு காலம் அவகாசம் பிடிக்கிறது. Thank you, Maharaj. So these weeds in devotional service, how do they originate and how they can be removed? Will chanting help to remove the weeds in devotional service? பக்தியை செய்யும் பொழுது களைகள் உண்டாகின்றன. இந்த களைகளை நீக்குவது எப்படி? புனித நாம ஜபத்தின் மூலமாகவே அந்த களைகள் நீக்கப்படுமா? Well, anarthas are simply the result of our ignorance and our whatever our desires. அனர்த்தங்கள் நமது அறியாமைகளாலும் ஆசைகளாலும் உண்டாகின்றன. Where did it come from? It was there in the last life, in the previous life, in the previous life, in the previous life. அவை எங்கிருந்து வருகின்றன? அவை நமக்கு முந்திய பிறவிலும் அதற்கு முந்திய பிறவிகளிலும் அவை தோன்றின. So that ignorance to the jiva, like its karma, is anadi. எனவே ஜீவாத்மாவுடைய கர்மாவை போல அவனுடைய அறியாமையும் அனாதியாகும். No beginning. அதற்கு ஆரம்பம் இல்லை. So when we begin bhakti, then we have a little faith, but the anarthas and the ignorance are still present. பக்தியை தொடங்கும் பொழுது நமக்கு சிறிதளவு விசுவாசம் இருக்கிறது. ஆனாலும் அறியாமையும் அனர்த்தங்களும் இருக்கின்றன. But to the extent that we do bhakti, then to that extent, all of this ignorance and the anarthas are destroyed. நாம் பக்தி செய்யும் அளவுக்கு அறியாமையும் அனர்த்தங்களும் அழிக்கப்படுகின்றன. Thank you, Maharaj. So we see that Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur did chanting a billion names of the Lord. So at the same time, he's saying not to do Nirjana Bhajan. So how should we understand this? பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி டாக்கூர் 10 கோடி நாம ஜபத்தை செய்தார். ஆனால் அவர் நிர்ஜன பஜனையை எதிர்த்து கூறுகிறார். இதை எவ்வாறு புரிந்து கொள்ள வேண்டும்? Well, the Nirjana Bhajana can be done if one is qualified. நிர்ஜன பஜனை செய்ய ஒருவருக்கு தகுதி இருக்க வேண்டும்.
And if one is not qualified, one may do it simply for show, for pride. தகுதியற்றவர் அதை செய்யும் பொழுது அது மக்களுக்கு ஒரு காட்சி பொருளாக, பெருமைக்காக, கர்வத்திற்காக செய்வார்கள். So therefore, this also becomes an anartha. இதுவும் ஒரு அனர்த்தமாக ஆகும். Now, the devotee, according to time and circumstance, may chant in any way. ஒரு பக்தர் இடத்தையும் காலத்தையும் பொறுத்து எந்த வகையிலும் அவர் ஜபத்தை செய்வார். There is no restriction for chanting the name. புனித நாமத்தை ஜெபிப்பதற்கு எந்த கட்டுப்பாடும் இல்லை. But according to the circumstance, he may choose to do it alone or with other people. ஆனால் இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையை பொறுத்து அவர் தனியாகவோ மற்றவர்களுடன் சேர்ந்தோ நாம ஜெபம் செய்வார். In any case, one should avoid materialists. எப்படி இருப்பினும் பௌதிகவாதிகளை நாம் தவிர்க்க வேண்டும். And in any case, one should associate with devotees. எப்படி இருப்பினும் நாம் பக்தர் சங்கத்தை நாட வேண்டும். Thank you very much, Maharaj. There's a question from Sumit Bahugana on the YouTube. How can you explain about the subtle body, that is mind, intelligence and ahankara, to a layman? சூக்ஷ்ம சரீரத்தை ஒரு கல்வி பக்தியை பற்றி ஞானம் இல்லாதவருக்கு எவ்வாறு விளக்க வேண்டும்? Well, in the modern world, they also have medical science. நவீன காலத்தில் மருத்துவ விஞ்ஞானம் இருக்கிறது. And a lot of that is concerned with your body and your brain and your nerves and your muscles, etc. அது முக்கியமாக நமது உடல், நம்முடைய மூளை, நம்முடைய நரம்புகள், நம்முடைய தசைகள் இவற்றை பற்றி இருக்கின்றன. But they also understand that's not enough. We have to understand something else. So then they have psychiatry and psychology. ஆனால் அவர்களுக்கும் புரிகிறது இவற்றை மட்டும் அறிந்தால் போதாது என்று. இதனால் மனோதத்துவம் போன்ற விஞ்ஞானங்களும் இருக்கின்றன. But this is a little different from the other medical sciences. ஆனால் இது மருத்துவ இதர விஞ்ஞானங்களை விட மாறுபட்டவை. You cannot dissect and examine it with a microscope. இதை அறுவை சிகிச்சை செய்து ஒரு மைக்ரோஸ்கோப்பின் துணையுடன் அதை பார்க்க முடியாது. But because the mind plays such an important role for the human being, we have a whole department in medicine to investigate this. மனம் மனித வாழ்க்கையில் மிக பெரும் பங்கு ஆற்றுவதன் காரணமாக மருத்துவ விஞ்ஞானத்தில் இதற்காகவே ஒரு தனியாக ஒரு துறை அமைந்திருக்கிறது. So the Vedas say that this mind actually is not just some imaginary thing coming out of your brain. It's actually a substance. வேதங்கள் கூறுகின்றன இந்த மனமானது ஒரு கற்பனையான பொருள் அல்ல, அது மூளையிலிருந்து வருவதல்ல, அது உண்மையில் ஒரு பௌதிகமான ஒரு ஸ்தூலமான ஒரு பொருள் என்று கூறுகிறார்கள் வேதத்தில். Just like your organs of your body are made out of 5 gross elements. So we also have the mind, intelligence, ego. They're also elements. எவ்வாறு நம் உடல் பஞ்சபூதங்கள் என மூலகங்களால் ஆனதோ அதே போலவே சூக்ஷ்ம சரீரத்தில் கூடிய மனம், புத்தி, அகங்காரம் இவையும் கூட ஒரு குறிப்பிட்ட மூலகங்களால் ஆயின. And they have a very important function within the human being. அவை நமது சரீரத்துக்குள் முக்கியமான சில செயல்பாடுகளை கொண்டிருக்கின்றன. And in fact, it is due to the subtle body that the jiva goes from life to life carrying its karma. இந்த சூக்ஷ்ம சரீரத்தின் விளைவாக ஒரு ஜீவாத்மா ஒவ்வொரு உடலிலிருந்து மற்றொரு உடலுக்கு தன்னுடைய கர்மங்களை எடுத்துக்கொண்டு செல்கிறான். But we have to accept the scriptures to get this knowledge. இந்த அறிவை பெறுவதற்கு நாம் சாஸ்திரங்களை ஏற்றுக்கொள்வது அவசியம். And to accept the scriptures requires some faith. சாஸ்திரங்களை ஏற்றுக்கொள்ள ஓரளவு நம்பிக்கை தேவை. But if we accept the knowledge, then we can use this knowledge for our own benefit. அந்த அறிவை ஏற்றுக்கொள்வோமானால் அதை நமது நன்மைக்கு பயன்படுத்தலாம். Thank you, Maharaj. If there are no further questions, one last one from Kanirada Mataji. Actually, 2 questions are there. If initiation is not required to chant the names, how do we understand the importance of the Guru Parampara to chant the mantra effectively? புனித நாமத்திற்கு தீட்சை தேவையில்லை என்றால் பரம்பரையின் அவசியத்தை நாம் எவ்வாறு புரிந்து கொள்ள வேண்டும்? நாமத்தை சரியாக ஜபிப்பதற்கு அது உதவுகிறதா? Well, we see that Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur did not trace a Diksha line at all. He traced a Shiksha line. பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதிக்கு பார்ப்போமானால் அவருக்கு தீக்ஷா பரம்பரை என்று அவர் கூறவில்லை, சிக்ஷா பரம்பரையை மட்டும்தான் அவர் கூறுகிறார். So certainly we need Guru. We do need knowledge, so we get knowledge from Guru. But we're not depending on the mantra, the Diksha mantra for our advancement. We're depending on Hare Krishna. எனவே நமக்கு குரு தேவைதான். குருவின் மூலமாக நாம் அறிவை அடைகிறோம். ஆனாலும் கூட நாமத்திற்காக நமக்கு அத்தகைய தீட்சை தேவையில்லை. நாம் ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை உச்சரிக்கிறோம். Thank you, Maharaj. One last question.
What is the effect of chanting the name Radha and Gauranga? ராதா மற்றும் கௌரங்கர் நாமங்களை ஜெபிப்பதன் பலன் என்ன? Well, these names are all names of the Lord and His Shakti, so they're all absolute, they're all spiritual. இவை அனைத்தும் பகவானுடைய புனித நாமங்கள், எனவே இவை முழுமையான தரத்தில் இருக்கின்றன, ஆன்மீகமான தரத்தில் இருக்கின்றன. So they're non-different from the personality. So Gauranga is non-different from Lord Chaitanya, and Radha's name is non-different from Radha. இவ்விதமாக கௌராங்கா என்னும் நாமம் மகாபிரபுவிலிருந்து மாறுபட்டதல்ல, அதே போல ராதா என்னும் நாமம் ராதா ராணியிலிருந்து மாறுபடாதது. Thank you very much, Maharaj. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki jai. Jai. The Prabhupada ki jai. Jai. Puranad Manaswami Maharaj ki jai. Ki jai. Hare Krishna, dear devotees, announcements regarding the holy name lectures every evening. Today it will be by His Grace Sumitra Krishna Prabhu. இன்று மாலை அருள் திரு சுமித்ர கிருஷ்ண பிரபு உரையாற்ற இருக்கிறார் புனித நாமங்களை பற்றி. Regarding the 3 levels of chanting, that is the Namabhas, Namaparad and Shuddhanam. நாம ஜபத்தின் 3 தரங்கள், நாமாபாஸ், அபராத நாமம் மற்றும் சுத்த நாமம், இந்த 3ஐ பற்றி பேசுவார். So tomorrow Ajit Gopinath Prabhu will be talking about how the holy name is everything. அஜித் கோபிநாத் பிரபு புனித நாமமே அனைத்தும் எனும் தலைப்பில் நாளை பேசுவார். And on Thursday it will be by Thirumal Rao Prabhu. வியாழக்கிழமை திருமல் ராவ் பிரபு உரையாற்றுவார். On Friday Śukadeva Mataji will talk about how Chaitanya Mahaprabhu has inaugurated the holy name. வெள்ளிக்கிழமை சுகீர்த்தி மாதவி மாதாஜி சைத்தன்ய மகாபிரபு எவ்வாறு புனித நாமத்தை ஆரம்பித்து வைத்தார் என்னும் தலைப்பில் பேசுவார். Tomorrow's lecture also will be by Prabhupada on the glories of the holy name. நாளை பிரபுபாதருடைய உரை புனித நாமங்களை பற்றி நடைபெறும். It is based on the 6th chapter, 6th canto, 2nd chapter, 15th verse. அது 6வது ஸ்கந்தம் 2வது அத்தியாயம் 15வது ஸ்லோகத்தின் மேல் அமையும். So on the weekends they will have the Harinam Kirtan. வார இறுதியில் புனித நாம கீர்த்தனை நடைபெறும். The devotees are requested to chant extra rounds and make new people chant the holy name and capture their videos and upload it on the fortunatepeople.com. பக்தர்கள் அதிக மாலைகள் உச்சரிக்க வேண்டும், மேலும் புதிய பக்தர்களை உச்சரிக்க செய்ய வேண்டும். அவர்களுடைய வீடியோவை படம் பிடித்து fortunatepeople.com என்னும் அந்த தளத்தில் போட வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறோம். So regarding Radhashtami, today auspicious occasion. So as we all know, the program is being done online. Only the temple inmates will be permitted to perform the abhishek. இன்று ராதாஷ்டமி, ராதாராணியின் புனித தினம். இன்று கோயில் நிகழ்ச்சிகள் அனைத்தும் ஆன்லைனில் ஒளிபரப்பப்படும். ஆனால் அதில் பக்தர்கள், கோவிலில் இருக்கக்கூடிய பக்தர்கள் மட்டுமே அனுமதிக்கப்படுவார்கள். So the details of the program have been shared already in the WhatsApp groups. So நிகழ்ச்சி நிரல் வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் ஏற்கனவே பகிரப்பட்டன. So regarding Bali Mahārāja lecture, that we will see whether it will be on Zoom or it will be directly on YouTube. I will let you know. பானு மகாராஜருடைய உரை 11 மணி, 11 o'clock. It's after 12. After 12. பானு மகாராஜருடைய உரை 12 மணிக்கு மேல் நிகழும். அது ஜூமில் வருமா அல்லது யூடியூபிலா என்று நாங்கள் பிற்பாடு பகிர்கிறோம். So let us chant the Mahamantra thrice for the benefit of all the devotees. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.